مرحباً أصدقائي. في هذا الفيديو سنتعلم معاً مفردات إنجليزية قوية ستغنيك بالتأكيد في تحدثك اليومي أو حتى في كتاباتك الرسمية. الفيديو مقسم إلى قسمين رئيسيين لضمان الاستفادة القصوى. القسم الأول سنستعرض فيه المفردات واحدة تلو الأخرى مع ترجمتها العربية وطريقة نطقها الصحيح. القسم الثاني سنستخدم هذه الكلمات في محادثة إنجليزية حقيقية حتى ترى كيف تستعمل بشكل طبيعي في الحوار. إذن لا تغادر قبل نهاية الفيديو لأن كل قسم مكمل للآخر. لنبدأ الدرس. English class. دليلك لإتقان اللغة الإنجليزية. Good morning, sweetheart. Good morning, sweetheart. Thanks, honey. Thanks, honey. Come here, darling. Come here, darling. Good morning, darling. Did you sleep well? Good morning, darling. Did you sleep well? Good morning, sweetheart. Yes, I did. How about you? Good morning, sweetheart. Yes, I did. How about you? I had a great sleep, honey. Mom, can we have pancakes for breakfast? I had a great sleep, honey. Mom, can we have pancakes for breakfast? Of course, darling. I'll make your favorite chocolate pancakes. Of course, darling. I'll make your favorite chocolate pancakes. Good morning, darling. Did you sleep well? Good morning, darling. Did you sleep well? Good morning, sweetheart. Yes, I did. How about you? Good morning, sweetheart. Yes, I did. How about you? I had a great sleep, honey. Mom, can we have pancakes for breakfast? I had a great sleep, honey. Mom, can we have pancakes for breakfast? Of course, darling. I'll make your favorite chocolate pancakes. Of course, darling. I'll make your favorite chocolate pancakes.